Շատ շնորհակալ եմ, որ գտաք ժամանակ եւ որոշեցիք մասնակցել իմ հարցազրույցին ու պատասխանել հարցերին։ Տեսեք, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո հիմնականում նկարահանվեցին արվեստի գործեր, որոնք ներկայացրեցին պատերազմի իրական դեմքը, այն ամբողջ սարսափները, որոնք որ տեղի են ունեցել, եւ կարծես արվեստը եւ կինոն որոշակիորեն կարողացան պատասխան տալ համարժեք պատերազմին, բայց մենք տեսնում ենք, որ պատերազմները այսօր շարունակվում են եւ տեղի են ունենում։ Ինչ է կարծում, որն է այսօրվա արվեստի նպատակը եւ կարող է արդյոք կինոն եւ արվեստը փոխել աշխարհը ու դարձնել այն ավելի լավը։ I believe that cinema can change the world for the better. It can also change it for the worst when it's propaganda and manipulation. But the films that I make are about ordinary people who triumph over catastrophe and great evil, and they're meant to be inspirational. And I know from experience that the film that I wrote with Jim Sheridan, In the Name of the Father, had an influence on people who were involved in the peace process. I think that Hotel Rwanda, initially when it came out, alerted people to situations in Africa such as Darfur. So I do believe that great filmmakers like Costa Gravis have made films that have really changed the world for the better. Տեսեք, COVID-ի ժամանակ մեզ թվում էր, որ այլևս մեծ կինոփառատոներ եւ միջոցառումներ կարծես թե հնարավոր չի որ տեղի ունենան։ Եվ այդ փառատոներն ու միջոցառումներն, նույնիսկ ֆիլմի պրեմիերաներ, շնորհանդոսներ իրանց տեղը գտան առցանց հարթակում։ Բայց երբ մի փոքր նահանջեց COVID-ը, մենք տեսնում ենք, որ փառատոները կրկին տեղի են ունենում։ Ձեր կարծիքով, ինչ կկորցնի կինոն գլոբալ իմաստով, եթե չլինեն օֆլայն կինոփառատոներ։ I believe that film festivals are more important than ever. Particularly film festivals like Golden Apricot and Sarajevo and Turin, because these are now the only forums for some small independent films. The small independent cinema outlets are disappearing. Independent film is not finding a marketplace with some of the streamers, and so your opportunity to see great young filmmakers and veteran filmmakers who are struggling with small budgets and difficult subjects can only be seen at film festivals. Luckily, after the pandemic, audiences want to come back out again and see new work. So I'm glad to see good audiences here at the Golden Apricot Film Festival and to emphasize again, they're even more important than they ever were before. Գիտեք, արդեն ես 5 տարի է ինչ աշխատում եմ ուսանողների հետ եւ իմ ուսանողները հիմնականում 12-ից 18 տարեկաններ են եւ ես նկատում եմ, որ իրենց համար գնալով ավելի դժվար է դառնում դիտել լիամետրաժ ֆիլմեր եւ խոսքը բնավ արթհաուսային կամ հեղինակային կինոյի մասին չի կամ ֆիլմերի մասին չի, որոնք հատուկ պատրաստվածության անհրաժեշտություն ունեն։ Ինչ եք կարծում, արդյոք դա նրանից է, որ TikTok-ը կամ Instagram-ը կամ դրա նման ծրագրերը փոխել են կինոյի մտածողությունը, վիդեոյի արժեքը եւ էությունը, եւ ինչ ազդեցություն կարա դա ունենա կինոյի լեզվամտածողության եւ կինոյի համար։ Well, there's no question that the attention span of the younger audiences has shrunk greatly. A lot of it to do with the iPhone, the telephone, and watching Instagram and TikTok, and I think that that's something creative people that we have to deal with, both in terms of our storytelling and then also in terms of how we sell our films. We've obviously got to recognize that there's great creativity going on in these mediums, and we should study that. But we also have to try to persuade the younger generation that there's something magical about 2 hours in that dark room, in the community of cinema. Because when you watch a film with an audience, there's a vibe that goes on, there's an atmosphere, there's an exchange with the screen that is quite unique, that you're never going to get on the phone. And we've just got to introduce our younger audiences to that and let them feel that experience again.
Սովորաբար երբ որ մենք խոսում ենք կինոյի մասին, որպես արվեստի առանձին տեսակ եւ իր լեզվամտածողության մասին, մենք հղում ենք անում կինոյի տեսակներին, խաղարկային կինո, անիմացիոն կինո, վավերագրական կինո, ես դրան ավելացնում նաեւ կարճամետրաժ կինո որպես առանձին կինոյի տեսակ եւ ժանրերին, բայց տեսնում ենք, որ այսօրվա պոստմոդեռնիստական իրականությունում կարծես թե այդ բաժանումները այդքան էլ ակտուալ չեն եւ ինչ եք կարծում, արդյոք դա այն պատճառով է, որ այլևս կինոն նոր լեզվի եւ նոր մտածողության կարիք ունի? Well, I think that in film festivals having these different genres, documentary versus international film versus cinema noir, whatever, people have a certain taste, and they can, you know, they enjoy that particular form of genre. I think we have to be thinking about broadening our vision of the world and not necessarily putting it into a box. I mean, I just watched a really wonderful film, Aurora's Sunrise, about the genocide, and it mixes animation, old archive footage, documentary footage, and all tied together in storytelling. And I found it very appealing. It's a very important film, particularly about the aftermath of the genocide with one victim and what happened to her. So I think we've got to be imaginative. Everything today is about reinvention and new invention, and cinema has to take that attitude as well. Կարող եք ինձ մի ֆիլմի օրինակ բերել, որը նկարահանված է 21-րդ դարում եւ կարող եք ասել, որ այդ ֆիլմը նոր ժամանակի, նոր դարի կինո է եւ բացատրել թե ինչու։ I don't know, well, I love Elvis, Baz Luhrmann's new film. I think it's very challenging to do a biography of someone. Baz Luhrmann has a very visual style. He's dealing with probably the most iconic entertainer of the 20th century. And he's taken his 21st century style and applied that to Elvis now, with a wonderful character actor, very rapid editing, and using cinematography and the technology of today, and the performance and CGI and so forth to take us inside the performance of Elvis. So, I mean, I could think of other films, but that comes to mind right away because I think Baz Luhrmann has taken the 21st century technology and given us the appreciation of Elvis once again. And that's a great thing. Անչափ շնորհակալ եմ հարցազրույցի եւ ձեր պատասխանների համար։